Diagimempizar con una verdad simple y inquietante las garras no suelen deciders por las explosions mes fortes sino por los momentos que revelan la intención. Y la historia de hoy esta, gira en torno a una decisión que toma Rusia, una línea que cruza deliberadamente, y la respuesta que sigue mes rápido, mes afilada y mes estratégica de lo que casi nadie esperaba. Por cuando los civiles son atacados, de forma deliberada, repetida y inconfundible, la pregunta no es si habrá una respuesta. La pregunta es con precisa será esa respuesta. La en este caso, la respuesta de Ucrania fue instantánea, y fue, francamente, brillante. En los últimos días, los ataques rusos destrozaron zonas civiles, bloques de apartamentos, infraestructuras energéticas, lugares comunes donde personas comunes intentaban sobrevivir entre el invierno. Las serenas ante el agotamiento, no fueron accidentes del campo de batalla. No fueron objetivos militares fallidos, fueron patrones. Y los patrones en la guerra son mensajes. El mensaje que más para estar enviando era antiguo, presionar a la población, quebrar la moral, hacer la vida diaria tan insoportable que la resistencia colapse desde dentro. Es una estrategia que Rusia ha utilizado antes. También es una estrategia que asume que el otro lado responder emocionalmente de forma caótica o no responder en absoluto. Esa suposición resulta ser errónea. Permítame comenzar con una verdad dura y inquietante. Las guerras rara vez se deciden por las explosiones más ruidosas, los enfrentamientos más dramáticos o los titulares más llamativos. Los momentos que determinan los resultados son más silenciosos más precisos, revelan la intención. Y la historia de hoy depende de uno de esos momentos, una decisión tomada por Rusia, una línea cruzada deliberadamente, y la respuesta siguió con una rapidez, una agudeza y una estrategia que casi nadie anticipa. Por cuando los civiles son atacados, no por accidente, no por error de cálculo, sino deliberada, repetida y inequívocamente, la pregunta deja de ser si habrá una respuesta. La pregunta pasa a ser que tan disciplinada, que tan inmediata y que tan precisa ser esa respuesta. En este caso, la respuesta de Ucrania llega con una velocidad asombrosa. Fue instantánea, fue inteligente. Fue, francamente, brillante. En los últimos días, los ataques rusos se abrieron sobre zonas civiles de una manera que no puede descartarse como daño colateral. Edificios de apartamentos se derrumbaron. Infraestructuras energéticas fueron destruidas, barrios antes familiares y seguros se convirtieron en espacios de miedo y incertidumbre. Personas comunes, simplemente tratando de sobrevivir al duro invierno, fueron obligadas a refugiarse. Las serenas antiaéreas atravesaron las noches una y otra vez. El agotamiento se instaló. No fueron consecuencias caóticas violatorias de la batalla, fueron patrones. Y los patrones en la guerra no son accidentes, son mensajes. Y el mensaje que más para decidido a enviar era claro, aplicar presión sobre la población, quebrar la moral y hacer la vida diaria tan insoportable que la resistencia colapse desde dentro. Es una táctica que Rusia ha utilizado en conflictos anteriores. Es una lógica inquietamente simple si no se pueden lograr rápidamente los objetivos militares convencionales, la población se convierte en la palanca. Interrumpir la vida cotidiana. Generalmente agotar la base civil que sostiene la resistencia. Es un se el culo meta de colaborado decidido para ganar tiempo más que territorio. ¿Why es un su el culo brutal? Porque el sufrimiento civil no es un efecto secundario, es el mecanismo mismo. Los ataques fueron deseados para maximizar el impacto psicológico. Golpear redes eléctricas durante meses de frío extremo, atacar barrios por la noche, obligar repetidamente a las familias a refugiarse, estas son decisiones deliberadas. El objetivo no era solo la destrucción, sino la comunicación una señal de que ningún lugar es seguro, de que la vida normal ha sido suspendida, de que se trata de una acampada sostenida. Cada patrón refuerza el miedo, cada ataque fortalece la narrativa de inevitabilidad. Sin embargo, este enfoque conlleva riesgos inherentes. Cada ataque intencional reduce el espacio para la negación plausible. Cada golpe repetido endurece el escrutinio internacional. Las víctimas civiles, en lugar de debilitar la determinación, a menudo la intensifican. Lo que comienza como una estrategia de intimidación puede volverse en contra, galvanizando la resistencia en lugar de socavarla. Expone limitations en la capacidad militar. Cuando las fuerzas recurren a atacar a civiles, a menudo cede a la frustración lentitud o incapacidad para lograr objetivos por medios convencionales. Transmite debilidad bajo la apariencia de brutalidad. La señal veja mucho más all de las víctimas inmediatas. Aliados, observadores y la comunidad internacional miran de cerca. Cada ataque deliberado afila las líneas de responsabilidad y elimina la ambiguidad. La narrativa comienza a consolidarse de formas difíciles de revertir. Lo que Rusia pretendía como presión sobre los civiles puede convertirse, en cambio, en el detenente declarado estratégica y de una acción decisiva y precisa por parte de las mismas fuerzas que buscaba intimidar.
Casi de inmediato antes de que el humo se disipara por completo, Ucrania responde no con rabia, no con represalias indiscriminadas, sino con una precisión quirúrgica. La lección incorporada en este primer punto clave es clara en la guerra moderna. La intención importa tanto como el poder de fuego, y los patrones de ataque contra civiles son células que pueden analizarse. Comprenderse y contrastar si acta con rapidez, inteligencia y estrategia. El momento en que los civiles son atacados deliberadamente en la guerra, el mundo observa no solo la destrucción, sino la intención que la impulsa. La primera pregunta siempre es, ¿fue un error, un accidente, daño colateral? En el caso de los recientes ataques rusos, la respuesta es escalofriantemente clara. No fueron disparos aleatorios dispersos en un campo de batalla caótico. Siguieron un patrón deliberado casi quirúrgico tiempo, y casi la repetición apuntan todos a la intencionalidad, blocks residenciales, escuelas, redes energéticas, hospitales y centros urbanos densamente poblados fueron atacados de una manera que ofrece una ventaja militar inmediata mínima. Esta distinción importa profundamente porque la intención transforma un acto de violencia en una declaración de estrategia y la estrategia revela vulnerabilidad. La historia porta contexto y apoyo el contexto es contundente. Rusia ha desplegado tácticas similares en conflictos anteriores bajo distintos pretextos. La lógica es dolorosamente simple cuando las victorias militares convencionales son lentas, costosas o inciertas. Se opone la población que sostiene la infraestructura militar, interrumpir la vida diaria, generar miedo, agotar la moral, aplicar presión desde abajo con la esperanza de fracturar la resistencia desde arriba. Es una estrategia diseñada no para conquistar territorio, sino para controlar el tiempo, la paciencia y la resistencia psicológica. El mecanismo siempre es el mismo: infligir sufrimiento para comunicar un mensaje inequívoco. Ningún lugar es seguro, la vida tal como la conoces ha sido suspendida. Seguiremos atacando. Lo cambia la dinámica en Ucrania es si estos ataques se cruzan con la determinación ucraniana. El primer ataque contra civiles puede sembrar miedo, confusing y incertidumbre. El segundo puede profundizar la frustración. El tercero crear caos, pero solo si el objetivo responde de manera impredecible. Ucrania, sin embargo, demuestra un nivel de disciplina operativa y claridad estratégica que pocos anticipaban. El ataque a civiles fue respondido no con represalias ciegas ni con venganza emocional, sino con una acción medida y precisa dirigida a los nodos de poder responsables de los ataques. Centros logísticos, puestos de mando, depósitos militares, estos se convirtieron en el foco inmediato de la contracción inteligente. La dimensión psicológica aquí es crucial. Cuando los civiles ven que su liderazgo acta de forma decisiva, inteligente y protectora, la confianza se refuerza. El miedo no paraliza, galvaniza. La población ve que los ataques contra ellos no quedan sin respuesta, sino que se enfrentan con una reacción controlada, efectiva y significativa. Esto construye cohesión social. Fortalece la moral, redefine la percepción en el campo de batalla. El agresor, por el contrario, se enfrenta a la incertidumbre. Las acciones destinadas a intimidar ahora exponen vulnerabilidades. Cada ataque contra civiles desencadena una consecuencia operativa predecible, y esas certezas convierten después en tiempo real. Los patrones el tiempo y la precisión también comunican un mensaje estratégico más amplio. Ucrania es capaz, disciplinada y vigilante, no hay pausa lo suficientemente larga como para asumir impunidad. Cada ataque contra civiles conlleva consecuencias operativas, y la velocidad y el enfoque de la respuesta amplifican tanto el impacto psicológico como el estratégico. No es represalia brutal, es responsabilidad inteligente. En la guerra moderna, una respuesta inmediata y deliberada redefine las reglas del enfrentamiento. Convierte momentos de crisis en oportunidades para demostrar capacidad. Y se ala tanto al agresor como a la comunidad internacional que la agresión tiene consecuencias rápidas, precisas y inegables. En esencia, el ataque a civiles en este escenario no fue solo una medida de brutalidad, se convirtió en un catalizador de claridad operativa. La respuesta de Ucrania transforma el miedo en estrategia, el caos en acción enfocada y la agresión en una oportunidad para demostrar precisión. Disciplina y control tanto de la percepción como del resultado. Lo que está en juego se amplifica cuando la intención es deliberada, y la forma en que Ucrania maneja este momento demuestra una comprensión notable de la interacción entre estrategia, moralidad y impacto psicológico en la guerra moderna. Lo que es que los recientes ataques rusos contra civiles sin tan significativos no es solo la destrucción física que causaron, sino las suposiciones estratégicas que contenían. Existe una lógica fría al atacar a civiles, presionar a la población, quebrar la moral, erosionar la infraestructura que sostiene la resistencia. Pero en este caso, esa lógica choca con una realidad crucia que no anticipa. La capacidad de Ucrania para responder con velocidad, precisión y claridad estratégica.
Los ataques fueron calculados pero también revelaron vulnerabilidad. Y fue precisamente esa vulnerabilidad la que Ucrania estaba preparada para explotar. Los patrones de ataque deliberado contra civiles nunca son aleatorios. El momento de los ataques, la selección de áreas densamente pobladas, los golpes repetidos contra infraestructuras energéticas essentiales todo apunta a una estrategia consciente deseada para crear presión psicológica. El objetivo es claro, transformar la vida normal en un ciclo de miedo y incertidumbre. Hacer que los residentes duden de si alguna vez podrán sentirse seguros. Obligar a las familias a refugiarse, interrumpir la educación, el trabajo, la esperanza. En conflictos pasados, esta estrategia a veces ha funcionado porque se basa en una respuesta precisión sobre reaccionó par lisis. Pero la previsibilidad también es una oportunidad. Cada patrón ofrece información sobre la intención, y cada información puede convertirse en ventaja táctica. La respuesta de Ucrania explota exactamente esa oportunidad. En lugar de reaccionar emocionalmente o de manera indiscriminada, las fuerzas ucranianas actuaron con precisión, apuntando a los nodos logísticos y operativos responsables de los ataques. Centros de mando, depósitos de transporte. Posiciones de artillería todos directamente conectados con los ataques a zonas civiles se convertirán en el foco inmediato. No fue venganza, fue responsabilidad. Fue una respuesta medida y proporcional que demuestra una comprensión aguda de las reglas de la guerra moderna. También fue una lección estratégica sobre subasmo el abuso de la población civil puede crear aperturas para adversarios disciplinados que actan con decisión. La dimensión psicológica de esta respuesta no puede subestimarse. Los civiles, a presenciar represalias medidas, obtienen una renovada sensación de seguridad y confianza en el liderazgo. El miedo, aunque presente, no domina. La población observa un gobierno que ve enchanted y responde, rápido y eficazmente. Esta es una forma sutil pero poderosa de resiliencia. Por el contrario, las fuerzas rusas, al enfrentarse a consecuencias inmediatas, experimentan vacilación, incertidumbre y duda. La agresión que antes parecía de bajo riesgo ahora conlleva consecuencias reales y tangibles. Cada ataque deliberado contra civiles se entiende ahora como un detonante directo de repercusiones rápidas, precisas y estratégicas. Lo que distingue este enfoque es su velocidad. En la guerra moderna, el intervalo entre un acto agresivo y su respuesta puede ser tan decisivo como el acto mismo. Ucrania comprime lo que normalmente sería en 10 a 2 semanas de recopilación de inteligencia y toma de decisiones en horas, convirtiendo el tiempo de respuesta en una arma táctica. Esa inmediatez crea ondas de choque operativas que se extienden mucho más al del campo de batalla inmediato. Comunica al agresor los ataques contra civiles no quedan sin respuesta y la reacción será rápida, calculada y precisa. La imprevisibilidad de esta velocidad introduce vacilación, socava la confianza y remodela la estrategia del agresor antes de pueda consolidarse. También hay un componente narrativo incrustado en esta precisión. La respuesta inmediata y focalizada de Ucrania reformula la historia, pasando de la victimización a la agencia. El país absorbe el golpe inicial sin cause ni represalia impulsiva y lo convierte en una demostración de competencia y disciplina. Esto tiene un doble efecto. Tranquiliza a la población y comunica a la comunidad internacional que las acciones de Ucrania son principiadas, proporcionales y operativamente sólidas. Al preservar la legitimidad moral y legal, la respuesta amplifica el efecto estratégico más allá del campo de batalla reforzando el apoyo y la solidaridad internacionales. Adams, este enfoque señala a los adversarios que atacar a civiles no es una táctica de bajo costo. Cada ataque calculado ahora conlleva consecuencias operativas visibles, innegables y estratégicamente significativas. Ucrania transforma momentos de vulnerabilidad en palanca demostrando que la velocidad, la precisión y la previsión son tan potentes como el poder de fuego. El campo de batalla en este contexto se convierte no solo en un espacio de enfrentamiento físico, sino en un teatro de influencia psicológica, moral y estratégica, donde intención, patrón y respuesta convergen para redefinir la ventaja. La brillantez de la respuesta ucraniana a los ataques deliberados contra civiles reside en su claridad de propósito y su sincronización estratégica. Es una cosa responder, otra muy distinta es hacerlo con precisión, inteligencia y comprensión de las dinámicas operativas y psicológicas. Los ataques no fueron impulsivos ni caóticos, fueron calculados, dirigidos a la misma infraestructura y a los nodos de mando que permitieron los ataques contra civiles. Centros logísticos, depósitos militares, posiciones de artillería y centros de comunicación se convirtieron en objetivos inmediatos, asegurando que la responsabilidad no fuera abstracta, sino tangible, directa y proporcional. Este enfoque redefine la represalia. No fue una respuesta deseada para el espectáculo ni una demostración de emoción desbordada. Fue una muestra de competencia, control y conocimiento operativo. La velocidad en este contexto se convierte en un arma.
El intervalo entre la grazing y la contraacción es tan crítico como el ataque mismo. En conflictos tradicionales de esos semanas podrían pasar entre el análisis, la deliberación y la ejecución. Ucrania comprime esa ventana en horas, convirtiendo la respuesta rápida en una ventaja táctica. Cada ataque contra civiles desencadena una consecuencia operativa inmediata, y esa inmediatez auto el kilo de riesgo del agresor. La naturaleza predecible pero instant ni de la represalia ucraniana crea vacilación, incertidumbre y dudas dentro de las filas rusas. La agresión deja de generar ventaja comienza a generar exposición. Existe una capa psica más profunda integrada en esta estrategia. Los civiles ucranianos, al presenciar contracciones disciplinadas, rápidas y precisas, ganan confianza no solo en su ejercicio, sino en el liderazgo que los guía. El miedo no paraliza, cataliza la resiliencia. Los residentes ven que los ataques se enfrentan con inteligencia, claridad y enfoque, en lugar de caso violencia indiscriminada. Por el contrario, las fuerzas rusas se enfrentan a una dinámica de campo de batalla alterada. Sus intentos de intimidar ahora exponen debilidades, generan vacilación y aumentan el riesgo operativo. Cada ataque contra civiles se entiende ahora como un determinante directo de consecuencias que la leguen de forma rápida, precisa y estratégica. El enfoque de Ucrania también comunica una narrativa al mundo. En los conflictos modernos, la percepción es tan crítica como los resultados físicos. Las respuestas rápidas y focalizadas señalan competencia, claridad moral y legitimidad. Demuestran que la represalia no requiere fuerza indiscriminada ni escalada, sino que puede ser precisa, calculada y proporcional. Esto mantiene la credibilidad en el escenario internacional, asegurando aliados, observadores y audiencias globales comprenden el marco ético y operativo que guía las acciones ucranianas. Cada ataque no es solo un acto militar, es un mensaje, una señal, una demostración de que la agresión contra civiles conlleva costos predecibles y inevitables. La integración de eficiencia operativa, previsión estratégica y contención ética es lo que hace que esta respuesta sea particularmente convincente. Al conectar causa y efecto con tanta claridad, Ucrania transforma la vulnerabilidad en palanca. Los ataques contra civiles, que antes se asumían de bajo riesgo, ahora conllevan consecuencias operativas inmediatas. El agresor debe reconsiderar cada acción a la luz de esta realidad. El campo de batalla convierte en un tablero de ajedrez no solo de poder de fuego, sino de anticipación, velocidad y ejecución basada en inteligencia. La focalización deliberada de civiles destinada a quebrar la moral, termina exponiendo al agresor a la vulnerabilidad. Cada acción en este marco refuerza la disciplina y demuestra capacidad. Cada golpe rápido y calculado comunica que Ucrania de actuar con precisión bajo presión, transformando el caos en oportunidad. Remodela la percepción, fortalece la moral interna y señala tanto a adversarios como a agresión ser enfrentada con consecuencias decisivas, inteligentes y proporcionales. El equilibrio del poder psicológico y operativo se desplaza de manera sutil pero decisiva, ilustrando que en la guerra moderna la medida de la fuerza no está en la brutalidad de los ataques, sino en la sofisticación, la claridad y la inmediatez de la respuesta. Lo que define la contrarrespuesta de Ucrania no es solo la precisión de los ataques, sino la orquestación estratégica de consecuencias que se extienden mucho más al del campo de batalla inmediato. Cuando las zonas civiles fueron atacadas deliberadamente, la suposición convencional habría sido que Ucrania respondería de forma impulsiva, permitiendo que la emoción dictara la acción. Esa expectativa fue destrozada. Ucrania demostró una sofisticación operativa que convirtió la agresión en oportunidad, traduciendo la provocación en responsabilidad. Cada ataque fue deliberado, dirigido a la infraestructura militar responsable del daño a civiles, y cede al agresor que la imprudencia tiene repercusiones tangibles. El mensaje no pudo ser más claro. Los ataques deliberados contra civiles ya no quedan sin respuesta. El tiempo fue tan crucial como la selección de objetivos. En la guerra moderna, la velocidad de respuesta puede determinar tanto la ventaja psicológica como la estratégica. Ucrania comprime lo que normalmente requería días o incluso semanas de análisis de inteligencia y planificación operativa en una ejecución casi en tiempo real. La rapidez de la acción cumple múltiples propósitos, interrumpe las suposiciones de impunidad de Rusia, crea vacilación dentro de la estructura de mando del ejército y establecia un precedente visible de que cada ataque civil desencadena consecuencias inmediatas y proporcionales. En efecto, Ucrania convierte la velocidad en un multiplicador de fuerza, amplificando el impacto psicológico de cada acción posterior. La precisión de los ataques también comunica un poderoso mensaje psicológico a los civiles ucranianos. En medio de ataques repetidos, la población presencia un liderazgo capaz de convertir la indignación en acción, el miedo en resiliencia.
Es tipo de respuesta medida refuerza la confianza en el gobierno y el mando militar, consolidando la cohesión social en tiempos de estrés extremo. Los civiles no sienten abandonados ni inmersos del caos, perciben una respuesta protectora y estratégica que salvaguarda no solo su seguridad física, sino también su confianza en la capacidad del Estado para defenderlos. Para el agresor el círculo se invierte. Los ataques contra civiles que antes buscaban infundir miedo y debilitar la moral ahora exponen vulnerabilidades. Cada acto deliberado genera consecuencias operativas inmediatas, transformando lo que antes era de bajo costo en un compromiso de alto riesgo. Las fuerzas rusas deben ahora lidiar con la incertidumbre, la vacilación y el riesgo de represalias rápidas, sabiendo que la focalización de civiles provoca responsabilidad. Este cambió sutil pero decisivo en la persocava la estrategia del agresor sin requerir una escalada indiscriminada ni un uso excesivo de la fuerza. El enfoque de Ucrania también refuerza la percepción y la legitimidad internacionales. En conflictos bajo constante escrutinio global, las acciones se miden no solo por su éxito táctico, sino por su adhesión a estándares legales y éticos. Al apuntar a activos militares conectados directamente con ataques contra civiles, Ucrania mantiene la proporcionalidad. Evita represalias indiscriminadas y fortalece su credibilidad ante aliados, observadores y posibles apoyos. Cada golpe preciso es tanto una declaración militar como diplomática, señalando que la respuesta de Ucrania no es impulsada por la venganza, sino por la inteligencia, la disciplina y la previsión operativa. Esta integración de velocidad, precisión y legitimidad redefine el concepto de disuasión. Al demostrar que la focalización de civiles produce consecuencias inmediatas y calculadas, Ucrania transforma la agresión en responsabilidad predecible. El campo de batalla deja de ser un espacio donde el miedo y el caos dictan resultados, se convierte en un teatro de esta anticipación y respuesta disciplinada. En este contexto, Ucrania demuestra que la guerra moderna trata tanto de percepción, tiempo y claridad ética como de poder de fuego, y que la acción medida puede lograr lo que la mera represalia nunca podría. La dimensión psicológica de la respuesta ucraniana a los ataques contra civiles revela una profunda comprensión del conflicto moderno en el que la percepción, la moral y la toma de decisiones rápidas presentando como el poder de fuego. Al reaccionar con rapidez y precisión, Ucrania comunica un mensaje poderoso tanto a su propia población como al agresor no están indefensos, y cada acto de agresión desencadenar una consecuencia calculada. Los civiles, al presenciar represalias disciplinadas, experimentan tranquilidad, ven un liderazgo capaz de absorber la provocación, analizar la intensidad y ofrecer una respuesta proporcional, focalizada y estratégicamente significativa. En esencia, la confianza se convierte en un multiplicador de fuerza. Una población que se siente protegida es más resiliente, más cooperativa y más dispuesta a soportar las dificultades sin sucumbir al miedo. Para las fuerzas rusas, el cálculo psicológico se invierte. La inmediatez y precisión de las contraacciones ucranianas introducen incertidumbre en la planificación operativa. Los ataques deliberados contra civiles, que antes se presumía producir en terror y desmoralización, ahora generan vacilación y duda. Los comandantes deben sopesar cada acción con mayor cautela, sabiendo que cada ataque tiene una consecuencia predecible, rápida y tangible. La imprevisibilidad predecible. La certeza de que la represalia lagar de forma rápida y quirúrgica crea fricción cognitiva. Soldados y estrategas se enfrentan a un campo de batalla en el que la agresión ya no garantiza ventaja, sino que arriesga exposición, degradación operativa y consecuencias reputacionales. El enfoque de Ucrania también replantea el concepto de disuasión en la guerra contemporánea. La disuasión tradicional suele apoyarse en amenazas diferidas, advertencias o posturas estratégicas. Lo que Ucrania demuestra es una disuasión activa y dinámica en el momento en que ocurre un acto de agresión. La consecuencia es inmediata, calibrada y ineludible. Esta comprensión del tiempo entre provocación y respuesta remodela la ecuación de riesgo, beneficio del adversario. Los ataques contra civiles, antes vistos como tácticas de bajo costo, ahora con el peso operativo, psicológico y reputacional. El adversario se ve obligado a reconsiderar su estrategia en cada paso, introduciendo vacilación y duda que se extienden a la planificación, la ejecución y la moral. Las implicaciones operativas más amplias son significativas. Al vincular causa y consecuencia de manera tan directa, Ucrania transforma momentos de vulnerabilidad en palanca. Los ataques contra civiles se convierten no solo en incidentes de violencia, sino en oportunidades para degradar la capacidad enemiga, reforzar la resiliencia interna y fortalecer la credibilidad internacional. Cada golpe de precisión demuestra que la agresión tiene costos predecibles, remodelando la dinámica del campo de batalla de una manera que ni el volumen de fuego ni la represalia emocional podrían lograr. La percepción internacional también se ve afectada.
En un conflicto constantemente observado por medios globales, aliados y observadores neutrales, las respuestas medidas y precisas mejoran la legitimidad de Ucrania. Al evitar represalias indiscriminadas y apuntar a infraestructuras militares directamente vinculadas a ataques contra civiles, Ucrania se posiciona como un actor principiado. Esto fortalece el apoyo, asegura credibilidad diplomática y refuerza la narrativa de que la autodefensa puede ser ética y eficaz. Cada acción se convierte en una declaración de que la agresión contra civiles provocar una respuesta disciplinada y conforme a la ley, demostrando control en medio del caos y reforzando la autoridad moral en el escenario global. La interacción entre el éxito operativo y el impacto psicológico no puede subestimarse. Los civiles se sienten protegidos, fortaleciendo la cohesión nacional y la resiliencia. Las fuerzas rusas se enfrentan a incertidumbre, vacilación y riesgo operativo, recalibrando su propia toma de decisiones anti-represalias rápidas. El campo de batalla se convierte en un teatro no solo de conflicto físico, sino de percepción moral y señalización ética. Cada golpe calculado comunica disciplina, capacidad y previsión estratégica transformando momentos reactivos en influencia proactiva. Las contracciones rápidas, precisas y principistas de Ucrania subrayan la importancia de la estrategia psicológica en la guerra moderna. Demuestran que la respuesta medida, la claridad operativa y la conducta ética no son debilidades, son herramientas que amplifican la fuerza. En este marco, la agresión no produce control ni ventaja, produce exposición de vulnerabilidad y consecuencias predecibles. La dinámica remodela el conflicto en tiempo real, asegurando que estrategia, percepción y tiempo convergen para crear una ventaja decisiva que se extiende mucho más all del campo de batalla inmediato. Así que si Rusia ataca civiles. Esa parte es trágicamente familiar. Pero lo que sigue es lo cambia la historia. Ucrania no arremete, no perdió el control, no abandona la estrategia por el especulo. En su lugar, responde a la crueldad con claridad y velocidad, con una respuesta calculada, inmediata y imposible de ignorar. Y por eso este momento importa. Porque en una guerra definida por la brutalidad, Ucrania acaba de demostrar algo mucho más poderoso. Contención acompañada de determinación y esa combinación, cuando se entrega el instante, puede alterar el curso de un conflicto. Esa es la historia de esta noche. Y es una que vale la pena observar muy de cerca.